start with the diseases of tumors of the kidney. We have three major categories of malignant tumors of kidney. In adult age, we have renal cell carcinoma. In pediatric age, we have a Wilms tumor, or it is called nephroblastoma, and we have tumors of the collecting system of kidney, which is called transitional cell tumors. يعني transitional cell tumor ممكن يصير بالurinary bladder، ممكن يصير بالcollecting system of the kidney. Let's start with the Wilms tumor. It is a childhood tumor. Also, it is called nephroblastoma. It is malignant tumor of embryonal renal elements and is the third most common organ cancer in children under age of 10. And it could be encountered as either sporadic or familial cases. In هنا بالحالتين يصير mutation of Wilms tumor 1 gene اللي هو موجود على كروموسوم I think 11 على كروموسوم 11 Wilms tumor gene. Wilms tumor gene هو على كروموسوم 11. It is this gene is tumor suppressor gene, and it is important gene protein هو important regulatory molecule for cell growth and development. Therefore, loss of this gene will produce a Wilms tumor. طبعا Wilms tumor ممكن يجي البيشنت عنده ووجر syndrome. الووجر syndrome واحد من عندها Wilms tumor. هذه W هي Wilms tumor، ال A هي aniridia absence of iris، هنا الgenito-urinary anomalies G، وال R هي mental retardation. طبعا loss or mutation of one allele of the Wilms tumor gene leads to genito-urinary anomalies. Pathologically, three important components microscopically should be seen for the diagnosis of Wilms tumor. Grossly, it is well circumscribed, large mass with multiple hemorrhagic spots and cystic structures. Microscopically, there should be three elements are طبعا أكو يعني ممكن نلقى one element only blastema type of Wilms tumor. However, we have this is the blastema or primitive elements primitive components اللي هي small round blue hyperchromatic cells. هذه الامبريونال elements او البلاستيما نسميها. وعندنا epithelial elements هنا تشبه primitive tubules also lined by malignant epithelial cells. And we have the stromal components هنا spindle cells موجودة in loose stroma. This is typical features, microscopic features of Wilms tumor. نيجي للrenal cell carcinoma. Renal cell carcinoma, it is the most common primary cancer of kidney, and it but generally إذا ناخذها على يعني الrenal cell carcinoma ايش قد الانسيدنس مالتها بالنسبة للفيزرال organs. عندنا it accounts for about 1 to 3% of all cancers, and it accounts for تقريبا 85% of renal cancers in adult. الrenal cell carcinoma هي أكثر الrenal cancer in adults، 85% من عندها هي renal cell carcinoma. The tumor occur most often in older individual, usually in the 6th and the 7th decade of life, and a slight male predominance. مو slight وإنما هو يعني 2 to 3 double تقريبا male to female ratio. 2 to 3 male equal to 1 female.
because of their gross yellow and the resemblance of tumor cells to clear cells of the adrenal cortex. احنا هو ليش يسموه الاسم ثاني سابقا كانوا يسموه هايبر نفروما. الهايبر نفروما اجى من انه الجروسلي يكون يلو كلر. ليش يلو بيل color? Because the tumor cells are filled with lipid and glycogen, therefore this will gives the tumor cells yellow. And because this components also microscopically, the tumor cells will be clear, and the clearance of these tumor cells هي مو فارغة تبين فارغة، وإنما هي شنو بيها ليبيد اند جلايكوجين. ليبيد وجلايكوجين ما ينصبغ بالاورديناري ستين اللي هي ايوسين، الروتين ستين اللي نستعملها هي الاتش اند اي، هيماتوكسيلين اند ايوسين. هيماتوكسيلين تصبغ النيوكليوس، ايوسين تصبغ السيتوبلازم. ليبيد والجلايكوجين ما ينصبغ بالايوسين ستين فتطلع clear cells. هذا اليلو gross color and clear microscopically راح يكون تشبه الادرينال كورتكس، فلذلك يسموها هايبر نفروما. الاوريجن مالتها مال الرينال سيل كارسينوما هي التوبولار epithelial cells, and therefore it is typically or correctly called renal adenocarcinoma because it originated from tubular epithelium. Etiology. عندنا risk factors for development of renal cell carcinoma. At top of list we have tobacco. It is more common in cigarette smokers. Other risk factors include obesity, especially in women, hypertension, exogenous estrogen therapy, exposure to asbestos, petroleum compounds, heavy metals, and there is also an increased incidence in patients with chronic renal failure, acquired cystic disease, and in tuberous sclerosis. هذه risk factors. عندنا hereditary type of renal cell carcinoma. طبعا hereditary renal cell carcinoma tends to be multifactorial, multifocal, and bilateral, and appear at younger age group. هنا البيشنت راح ينطي family history of renal cell carcinoma increases risk for renal cell carcinoma by 4 to 5 folds. الهيرديتاري renal cell carcinoma ممكن تكون familial، يعني الفاميلي هيستوري، لكن فاميلي هيستوري يكون first degree relative. يعني من هم الفيرست degree relative؟ الأب والأم والأخ والأخت، هذول الفيرست degree relative. الفاميليال أو الهيرديتاري تايب أوف رينال سيل كارسينوما إلها شروط، يلا أقول عليها هيرديتاري أو فاميليال. يعني بغض النظر إنه هي يعني لازم تكون associated with يعني defect in certain genes located on chromosome associated with syndromes. clinically شو تكون؟ أغلب الأحيان تكون multifocal، يعني ممكن one kidney تكون involved لكن ألقى 2 أو 3 masses أو 4 masses بنفس الكدني، أو ممكن تكون bilateral right and left kidneys are involved by renal cell carcinoma. بهالحالة أبدي أفكر إذا أكو bilateral أكو multifocal وتكون at young age group than sporadic renal cell carcinoma اللي احنا قلنا عليها تصير ب 6 أو 7th decade of life. هنا تصير ب younger age group وbilateral أو multifocal. هنا نبدي نفكر بالهيرديتاري renal cell carcinoma. الفاميلي هيستوري، إذا واحد عنده first degree relative عنده renal cell carcinoma هو راح يكون at risk of developing renal cell carcinoma 4 to 5 folds. أكو syndrome associated with hereditary renal cell carcinoma هو فون هيبل-ليندو syndrome. هذا يصير عندهم جين، يعني أكو
translocation break point on chromosome 3. إذن chromosome 3 translocation at certain point ممكن يكون associated with renal cell carcinoma. التايبس هي الموست common type هي clear cell type اللي هي accounts for 70 to 80%. عندنا papillary type اللي هو 10 to 15%. Chromophobe type اللي هو 5% and the collecting duct type اللي هو 1% least common. Microscopically we have a clear cell renal cell carcinoma. هذه هنا تكون grossly well circumscribed but cut section راح يكون heterogeneous because prominent areas of هنا عندنا هذه yellow areas هي tumor cells اللي هي عبارة عن lipid and glycogen، وهذه الوايت areas هي necrosis واللي commonly تكون موجودة بالرينال سيل كارسينوما. هنا عندنا areas of hemorrhage which is also common in renal cell carcinoma. هذا clear cell variant of renal cell carcinoma. هنا نشوف الtumor cells مسوية nest أو tubular structures separated by delicate or thin fibrous stroma, small يعني fibrous stroma containing thin walled blood vessels. هنا عندنا ومنها جاية الهاي vascularity of the tumor. هنا characteristically الرينال سيل كارسينوما التيومر cells تكون بيها monomorphic and pleomorphism or variation in shape and size of cells and nuclei is only يعني كلش قليل هنا. فهذه واحدة من الexceptions قاعدة المالجنسي أو المالجنant features اللي دائما يوديني باتجاه المالجنسي هو pleomorphism, hyperchromasia وهاي NC ratio. هنا السيلز are monomorphic كلها تقريبا متشابهة وتكون round to oval. The cytoplasm of these cells looks to be clear because as we mentioned the lipid and glycogen does not stain the by ordinary stain اللي هي eosine stain ولذلك يطلع شكله فارغ فنسميها clear cell carcinoma. papillary type renal cell carcinoma هنا اكو papillary structures. هذه papillary renal cell carcinoma نشوف اكو finger like projections او papillary structures with a fibrovascular core موجود and lined by these malignant cells. This is papillary renal cell carcinoma. طبعا الأوريجين of papillary renal cell carcinoma هو من proximal tubular epithelial cells. الكروموفوب رينال سيل كارسينوما هنا همنا تطلع لي acidophilic granular cells تشبه الأونكوسايتوما. فالديفرنشيشن between these طبعا يعني وحدة benign وحدة malignant. differentiation between these two tumors is very important لأن التريتمنت تختلف البروغنوسيس تختلف. طبعا in addition to features of malignancy مرات يكون يعني اللي تساعدني بالdifferentiation between oncocytoma and chromophobe renal cell carcinoma and important markers for tumor markers أو immunohistochemistry ممكن يساعدنا بالdifferentiation. هنا دائما نستخدم السيتوكيراتين 7 and S100 protein for differentiation between these two tumors. Chromophobe renal cell carcinoma origin مالته هو intercalated cells of renal collecting ducts. collecting duct renal cell carcinoma هذا يعني نوع من
renal cell carcinoma originates in medullary collecting ducts. It's composed of tubular and papillary structures lined by single layer of cuboidal cells with hobnail appearance. It has characteristic feature that hobnail appearance in addition to papillary structures, tubular structures. تختلف عن الكلير سيل كارسينوما. هنا important point to note that sarcomatoid changes may occur in any renal cell carcinoma and carry a worse prognosis. الساركوماتويد change شلون أشوفها malignant spindle cell changes. هذه من أشوفها in any type of renal cell carcinoma. This carries an aggressive outcome. يصير aggressive behavior للتيومر اللي هو بساركوماتويد أو spindle cell changes. يعني هي المalignant cells يصير بها spindling، فهذه gives more aggressive outcome or more aggressive behavior. In advanced stage there is involvement of وين يروح التيومر المalignant renal cell carcinoma يسوي invasion لل renal vein, inferior vena cava invasion, renal pelvis, perinaphric fat, and adrenals. Urinary bladder tumors هنا risk factors also for that predispose for bladder carcinoma بغض النظر عن نوعها. عندنا cigarette smoking. The most important risk factor for the development of bladder carcinoma هو cigarette smoking. Occupational hazards, exposure to naphthylamine, 2-naphthylamine. ال2-naphthylamine هو همنا يستخدموه بالاندستريال اعتقد بالداي مصانع داي مانيفاكتشر بالربر البلاستيك and aniline dye. الانيلين داي همنا يستخدموها يعني added to rubber I think in rubber industry. It is a carcinogenic dye, carcinogenic substance. Schistosomiasis like schistosome hematobium in Egypt is associated with increased risk of squamous cell carcinoma of the urinary bladder. طبعا هي همنا associated with increased risk of transitional cell carcinoma but also more with squamous cell carcinoma because of chronic inflammation, irritation, squamous metaplasia of the transitional epithelium. Then there will be malignant transformation to invasive squamous cell carcinoma. Cyclophosphamide, a chemotherapy or anti-cancer drug that is used for treatment of breast cancer. Chronic irritation of the urinary bladder for any cause of chronic irritation can مثلا infection, stones, can lead to metaplastic changes أو dysplastic changes. Dysplastic changes تبدي mild to moderate to severe dysplasia and then carcinoma in situ and then invasive carcinoma. So chronic irritation can lead to transitional cell carcinoma, squamous cell carcinoma of urinary bladder. Now classification of grades of urothelial papillary tumors according to WHO ISUP grading system. We have urothelial papilloma and we have urothelial neoplasm of low malignant potential. هذا بين البابيلوما بين papillary urothelial carcinoma. Okay. اليوروثيليال papillary carcinoma قسمها low grade and high grade حسب ال WHO grading. هنا المورفولوجيكال patterns of bladder cancer. هنا عندنا البابيلوما والبابيلوما by definition هي finger like projections above the surface epithelium. هنا upward finger like projection above the surface epithelium. إذا lacking any
features of malignancy no atypia no mitosis no abnormal يعني الorientation زين الماتوريشن sequence زين ماكو hyperchromasia إذا هذه تبقى benign نسميها papilloma. احنا يعني in general the definition of papilloma هو finger like projection above surface epithelium. هنا ممكن يكون downward proliferation يعني ممكن ما يكون upward finger like يكون downward ممكن. بهالحالة نسميها inverted papilloma. الانفيرتد بابيلوما هي موجودة أكثر شيء تطلع باليوريناري بلادر وبالنيزل كافيتي. هذه الداونورد proliferation of papillary structures هي مو invasive مو infiltrative تطلع باللايرز اللي جوا لكن هي benign نسميها inverted papilloma مقلوبة. الانفيزيف papillary carcinoma همنا اكو papillary structures fungating finger-like projections above the surface epithelium لكن اكو وياها invasion. وهنا presence or absence of invasion is very important to be recorded in the histopathology report because راح يحدد التريتمنت راح يحدد الprognosis of the patient. So we have إذا papillary structures يعني إذا papillary tumor عندنا papilloma أو عندنا papillary carcinoma اللي هي invasive papillary carcinoma. عندنا flat carcinoma non invasive. إذا نون انفيزيف الفلات كارسينوما ممكن تكون انفيزيف وممكن تكون نون انفيزيف. النون انفيزيف هي CIS كارسينوما ان سايتو just to the not أبدا ما نازلة جوا البيزمنت ممبرين واصلة للبيزمنت ممبرين لكن شنو هذا فول ثيكنس كل هاي اللايرز الموجودة هنا هي malignant cells لكن شنو أبدا ما مسوية invasion فهذه أسميها كارسينوما in situ يعني أكو features of malignancy موجودة in all layers of the lining epithelium but not extend beyond the basement membrane أبدا لهنا واصلة وبعد ماكو هنا أي شيء بال underlying layers. الفلات invasive هي ما مسوية papillary structures لكن مسوية شنو invasion كل هذه السيلز بها features of malignancy ماخذة اللايننج epithelium ونازلة to the underlying layers هذه أسميها flat invasive carcinoma. histological types احنا عندنا generally three main types اللي هي transitional cell carcinoma واللي هي most common type which accounts for about 90% of all cases of bladder cancer. We have squamous cell carcinoma more commonly associated with schistosoma infection. This carries worse prognosis. عندنا الادينوكارسينوما اللي هي least common of these two types. عندنا الميكست يعني أشوف transitional cell carcinoma و squamous cell carcinoma أشوف transitional و adenocarcinoma. وعندنا undifferentiated اللي هي يعني extremely anaplastic and aggressive type of tumor اللي هو ما مبين يعني ماكو differentiation باتجاه لا هو transitional ولا هو squamous ولا هو adenocarcinoma يكون undifferentiated type. هنا الستaging of bladder cancer عندنا generally 4 stages for carcinoma of bladder. على شنو اعتمدنا بالستaging؟ طبعا هذا pathological staging إذا صار عندنا grading low grade high grade وصار عندنا staging. الجريدنج اعتمد على شلون اسوي لو جريد او هاي جريد اعتمد على النيوكليير فيتشرز او السيلولار فيتشرز. اذا كل ما كانت اجريسيف يعني الفيتشرز اوف مالجنسي بروميننت واضحه كلش البليومورفيزم واضح الهايبركروميزيا الميتوسيس كل الفيتشرز اوف مالجنسي كلش بروميننت هذه تكون هاي جريد. واذا كانت لا يعني بس ديس اورجانيزيشن بس full thickness وهذه أسميها low grade.
هذا الجريدنج. الستيجنج اعتمد على شنو اسوي staging pathological staging؟ اعتمد على level of extent in the bladder wall. هل هي فقط يعني باللايننج ابيثيليوم، لو واصله لللامينا بروبريا، لو للماسكولارس بروبريا، لو طالعه من يعني فول ثيكنس كل الوول وطالعه للاندرلاينج ستراكشرز. هنا أنا راح اسوي الستيجنج سيستم. طبعا بما انه اليورينري بلادر ما بيها سب ميوكوزا، نبدا الستيجنج مالتنا. عندنا تي اي non-invasive papillary، TIS هي carcinoma in situ non-invasive flat، يعني full thickness اتيبيا، كل اللايننج ابيثيليوم هو ب malignant cells، لكن ما مسوية invasion للunderlying structure، فقط باللايننج ابيثيليوم. إذا وصلت لللامينا بروبريا سوت invasion، هذا صار T1. إذا وصلت للماسكولارس بروبريا هذا صار T2. إذا صارت extravesical invasion هذا صار T3. ال T3 بيها AUB، الأي هو microscopic extravesical invasion، و T3B هو grossly visible، أشوفه grossly واضح extravesical invasion. وال T4 للadjacent structures واصل أو يعني distant sites. فهذا هو الستيجنج pathological staging for bladder tumors. البروغنوسيس يعني تقريبا نسبة 60%، 60% of transitional cell carcinoma tends to recur if it is high grade. And يعني to mention whether it is high grade or low grade, it is very important to report this in the pathology report. Is it high grade, is it low grade, level of invasion وين واصل، هذا كله لازم ينذكر بالباثولوجي ريبورت. إذا high grade منو اللي عندهم tendency for recurrence أكثر من غيرهم؟ اللي high grade tumor إذا كان multiple tumors وإذا بي focus of carcinoma in situ component يصير عندهم more tendency for recurrence. ميتاستاسيس وين يروح لللنج، يروح للليفر اند بون. الليمفاتيك سبريد يروح للبلفيك lymph node، إلياك بارا ايورتيك lymph nodes. هذه deep layer of bladder wall. هنا هذه هي الماسكولاريس بروبريا layer. نشوف هنا multiple بالهاريزيال اوفا او شيستوسوما هيماتوبيوم اوفا موجودة بالماسكولاريس بروبريا layer of urinary bladder. An important diagnostic procedure for transitional cell carcinoma of urinary bladder أو urothelial carcinoma هو urine cytology. Collection of urine for cytological examination, and then will be stained by H&E or pap stain. We see clusters of transitional urothelial cells showing features of malignancy. This is urine cytology, which is important procedure for diagnosis and easy procedure for diagnosis of urothelial carcinoma. هذا better نشرحه بالعملي. هذا همنا بالعملي. هنا high grade papillary urothelial carcinoma. هذا البابيلي هنا هاي papillary structure. هذا الفايبروفاسكولار core. هنا اكو prominent cytologic atypia. نشوف هنا variation in shape and size is very prominent. There is hyperchromatic cells. The nuclear membrane is very irregular in this malignant papillary tumor.